Så, ja men varmt välkomna nu då till Drönarnätverks möte igen. Det här är vårt 17:e Drönarnätverksträff och vi kommer ha en lite annorlunda upplägg på den här, helt enkelt därför att jag befinner mig på Trafikverkets konferens om de olika beredskapssektorerna inom transporter, och jag ska vara med och tala på den här konferensen. Så jag kommer att köra en liten inledning och sen så kommer jag lämna över till Jonny och gänget som kommer att få djupdyka i det här ämnet som vi har för mötet, som är drönare vid olyckor. Och Rickard Henningsson, jag har öppnat så att ni ska kunna prata. Kan vi inte höra dig, månntro? Ja, men jag hittade knappen också, så jag tror ni hör mig. Ja. Utmärkt. Så agendan ser ut så här. Ska vi se om jag lyckas byta bild också. Där. Jag kommer först bara presentera lite grann om vad Drönarnätverket är just nu. Jag kommer berätta om att vi har blivit beviljade medlemskap i GEDA. Och jag kommer ta lite om kommande datum och så. Så att jag tar alla de bitarna först. Och sen får ni djupdyka ner i det här spännande ämnet för dagen, som är drönare vid olyckor. Och vi har ett helt gäng med namnkunniga personer här från olika spännande organisationer som ni ska få lyssna till. Men lite mer om det sen. Drönarnätverket just nu. Så här ser vi ut. Alltså det tar sig. Det ramlar in nya medlemmar hela tiden. Det är väldigt positivt, för ju fler vi är desto mer verkstad kan vi göra. Så att jag är väldigt glad över att det är ett gäng nu som vill komma med och även vara med och finansiera, så att vi får mera verkstad utav det. Men vi har faktiskt också gjort en del verkstad, så jag skulle bara vilja berätta lite grann kort om det. Vi hade till exempel ett riksdagsseminarium den 13 februari, och då presenterade vi egentligen det som vi har spelat in till remissen utav Transportstyrelsens stora drönarrapport, som ni säkert känner till. Och det var en fullsatt riksdagsseminarium och väldigt bra frågor. Vi hade med oss, förutom Everdrone, så hade vi också Avinci som är helikopterföretag, ambulanshelikopter och ambulansflyg. Och sen hade vi Ericsson, Telia, Teracom och Saab med oss. Och så presenterade vi egentligen hur vi kan släppa loss drönarnas potential i Sverige. Så det vill jag bara berätta om. Och det har vi faktiskt också fått berätta om i Dagens Industri. Jag vet inte om ni såg det här i förra veckan. Men där hade vi en artikel med där vi lyfte också de här kanske framförallt 3 viktigaste punkterna som jag har lyft. Och det handlar om lagen om spridningstillstånd, som vi redan har nämnt i det här mötet. Det handlar om Transportstyrelsens resurser. Och det handlar om elektronisk synlighet. Nu får jag ursäkta mig, men jag har någon som sitter och väntar på att bli insläppt. Ja, jag löser det sen. Och i den här artikeln då så intervjuas även Ulrika Nordenfjell på SKR och Gunnar Ljungberg som är direktör för luft- och sjöfart. Och just det här angående Transportstyrelsens resurser. De har ju nu 3 personer som jobbar med tillstånd och tillsyn, och motsvarande funktioner i Norge, där är de, tror jag, 16 eller så. Och här har ju Gunnar Ljungberg också bekräftat att det är inte en hållbar situation, och det här är ju ett sätt att liksom flagga upp för både kanske sin egen styrning inom Transportstyrelsen, men också till regeringen att vi behöver göra någonting med detta och skjuta till mera resurser. Så det här är bra.
Vi har ju också blivit medlemmar i en organisation som heter GEDA, Joint European Drone Associations. Och det är alltså en branschorganisation på europeisk nivå som samlar nationella drönarorganisationer till en gemensam europeisk och är liksom point of contact för både kommissionen och olika myndigheter på europeisk nivå. Och här har de listat upp ett gäng då. De jobbar bland annat också då i 3 olika kompetensgrupper och här fyller vi på med de som är branschmedlemmar framförallt inom drönarnätverket så att man kan vara med och påverka på EU-nivå då direkt med EASA eller Eurocontrol eller vilka det nu handlar om. Så de 3 kompetensgrupperna som är här, det är European Regulation Implementation in the Member States och det är training och det är technical issues i den kompetensgrupp 3. Och om vi ska djupa lite mer i kompetensgrupp 3, för där har de dessutom då ska samla arbetet inom 8 olika task forces kallar de det för. Och då har de hittat framförallt några områden då som de ska jobba nära EASA med för regelutvecklingen. Och då är det här är de första 4. Lack of harmonization, cost and complexity not appropriate to the risk, fair access to airspace and geozones och cross-border operations. Och de följande 4 är unleash BVLOS, qualified entities, modification of existing design verification reports och light US operator certificate. Och här har ju då, det blir liksom både som ett sätt för oss att kunna påverka på regelutvecklingen vid dess källa, det vill säga vi inom EU. Men det blir också en möjlighet för de som är medlemmar i vårt nätverk att skaffa sig själva ett större nätverk och lära sig mer utav andra inom Europa. Så att man företräder oss som branschorganisation och svenska intressen, men man får ganska mycket på köpet om man nu har möjlighet och kan lägga tid på det. Så att jag ville bara nämna att det här är ytterligare en del av erbjudandet nu som man får när man blir medlem i vårt drönarnätverk. Och sen lite grann kalendariet framåt nu då. Och nästa drönarnätverksmöte är den 15 april och då är temat drönare inom elförsörjning. Och sen har vi ytterligare 4 nätverksträffar som är öppet för alla deltagare, det vill säga både associerade deltagare och branschdeltagare. På samma sätt som det här mötet där vi djupdyker ner i ett område och lär oss mer om just det. Och sen har vi det som vi kallar för strategimöten där man som branschdeltagare är med och jobbar strategiskt med påverkansarbetet. Det vill säga var ska vi vara och när och vilka ska vi prata med och sådana saker. Det senaste strategimötet hade vi ute på Bromma. Det var jättetrevligt. Tycker jag, kul att få träffas fysiskt. De är hybrid de mötena, men också för roligt att få se hur det var hos industriflyg och vad de hade för planer framåt vad det gäller just drönare och eVTOLs. Nästa träff den 13 maj kommer vi vara i Örebro. Och sen får ni mera hint här nu. Det är fortfarande inte kommit ut en officiell inbjudan, men den kommer snart. Och det är till Sweden Air Mobility. Det är alltså ett jättestort event som vi ska hålla tillsammans på Tekniska museet den 4-5 september i samarbete med ROIDIH, Transportstyrelsen och Trafikverket, eventuellt också LFV som medarrangör där. Och här kommer det finnas möjlighet både att kunna ställa ut men också att kanske bidra i diskussionerna. Vi kommer ha många parallella sessioner som vi riktar oss både till bransch, till myndigheter, till forskningen, till kommuner, regioner, regionala flygplatser och testbäddar och så hela egentligen ekosystemet. Så det får ni hålla utkik efter, men ni kommer garanterat att få en inbjudan på eran mail så ni
skulle det vara så att den inte dyker upp, vilket alltså jag är ganska säker på att ni kommer få det. Men då får ni gärna tjoa till och fundera över var den tog vägen. Och andra möten och sånt som är på gång framåt är väl Aerospace Cluster Sweden som har en årskonferens i Skellefteå den 10-11 april. Och ACS, eller Aerospace Cluster Sweden, är alltså, kan man säga, flygindustrin, alltså den tillverkande flygindustrin och rymdindustrin som samlas där inom. De nosar också lite grann nu på drönare. Och de åker upp till Skellefteå och Arctic Aviation Hub som vi ju känner till, eller ELIS-programmet som de kallade sig förut, med Henrik Littorin och gänget. Så de ska upp på flygplatsen där och ha årsmöte. Jag tänkte vara där. Och sen har vi UAS Forum på Gränsö i maj och International Drone Show Odense i juni och så Almedalsvecka. Är det någonting annat som ni vill lägga till här som jag har missat, så får ni gärna tjoa till nu. Nej. Men då så, jag är säker på att ni är jättesugna på att få djupdyka i vårt tema för dagen som är drönare vid olyckor. Och I'm going to switch over to English now. So the presenters of this theme is Jacob Rysenko, coordinator of Colaris Network, Mikael Aspelin, flygsystemanvarig Storstockholms brandförsvar, Fredrik Falkman, ansvarig för forskning och utveckling för Räddningssällskapet, Rickard Henningsson, accountable manager UAS, Polismyndigheten, Mikael Koivola, flygchef Kustbevakningen och Jonny Hörberg, flygchef Everdrone. And I've already told you this, but I'm at the conference today, so I'm going to hand over now to Jonny and the rest of this group to take over the rest of the meeting. So I don't know, Jonny, if you want to do more of a presentation or just hand over to Jacob. I think it would be best to hand over to Jacob and get the show on the road, because we are quite limited on time. We set a time frame roughly 7 minutes per speaker, and afterwards 2 minutes roughly for questions, and then we carry on with the next one. We get left with about 15 minutes of discussion topics in a panel discussion afterwards. So I would say, Jacob, please do the honor and carry on. It's my pleasure, thank you. I hope you can see the presentation. So I will be very brief. You have received this and can refer to that to some details if you are interested. Basically, Colaris is a network of institutions interested in use of drones in the area of civil protection. We are operating under the Union Civil Protection Knowledge Network. It's part of the general mechanism coordinating operations of civil protection in Europe and part of the European Commission. We are currently a group of 7 institutions being a former partners of the project, but we have also 16 other institutions which are associated. So basically we are 24 institutions, as you can see, covering a significant part of the Europe. And we are really in stakeholders interested in use of drones in the first response, and we are trying to exchange experience. We are currently in the Colaris 2 activity, meaning this is the second stage. After 2 years of initial project, we have grown. We are focusing on operational procedures, on identifying the future perspectives,
and in particular on the issues related to air traffic management and to exchange generation analysis and exchange of data as something which is far more than just a visual image which can be transmitted. So we are somehow looking into the perspective of use of drones in civil protection. We are going to analyze, to generate observatory of best practices, the 6 thematic areas which we are covering, you can see on the slide. But the key idea is really to have the lessons learned identified and shared effectively. So there is a discussion and exchange of experience and practices helping to move things forward. Our general assessment, and there are also some other activities in 7 minutes. I prefer not to cover that. Instead, I would prefer to identify the topic which might be of interest to you. The outcome of the foresight study which we have conducted, a very mini foresight study aimed at identifying the perspective of use of drones in civil protection or widely understood civil security in 2030. We identified basically a series of different applications, about 23 application areas, use cases, basically dividing them between the flying eyes, so just gathering information, what is being done now, but just more advanced forms, and flying robots, where the robots are becoming more and more involved in not only providing information, but actually conducting activities like delivery of aid equipment, support with lighting, or even conduct the fire suppression operations. And the important thing is that instead, in addition to what is happening now, so the drones are being used as a normal tool during the activity, we can expect the first on scene type of situations when drone arrives and conducts initial reconnaissance before the arrival of the rescue teams. And also for the complex operations, long-term operations, we can expect sophisticated air traffic regimes and multiple different types of aerial activities, part of them being drones, part of them being human-operated vehicles. They need to mix and conduct activities. I think the key message here, which I would like to pass, is our recommendations. And probably not a surprise to you, but we are of a unified opinion among the institutions that effective use of drones is really limited mainly today by legal and organizational obstacles. It's not the technological factors which are slowing down the implementation of new capabilities. And among those, air traffic management solutions need to be implemented to enable safe drone flights. This is the most significant obstacle and also an enabling factor which needs to be addressed if we want to have the drones in effective operational use in emergency situation. For that, there is a need for a much better communication between the civil protection community and CESAR, EASA, institutions responsible for shaping the current and the future air traffic environment. And just to confirm how important this is, you can see the outcome of the very short survey that we conducted during the workshops, where there is a very strong agreement with those observations which I voiced, in particular the fact that the ATM solutions are indeed the most significant factor. And also there is a very clear support for representing civil protection needs in the process of development, the use space, or whatever intermediary steps may be taken with building organizing the air traffic management. I think that's all. I'm open for any questions and also for the discussion in the workshop if you plan to have it in English. Yeah, that's that. Thank you. Big thank you, Jacob. Any questions for Jacob? Feel free to ask them.
I can start with one. Do you see a big difference in the challenges and procedures from country to country, Jacob? In terms of challenges, not so much. We see that most institutions and people are actually facing the same challenges, problems, and they are following more or less the same path. In terms of the practices, the operational procedures, there are significant differences. There are different approaches, but I think we are in a very interesting period where the technology is giving more than the institutions are ready to grasp. So different institutions, different people are focusing on different application areas. They consider them more higher priority for themselves, and the other areas will be catching up. So I would expect that there will be not overall similarity, but well, yes, there will be a similarity, not the unification of procedures. There will be something, there is a need for something at the European level to enable effective operations when we are conducting international rescue activities, particularly under the Union Civil Protection Mechanism. But basically, I would say rescuing is more or less rescuing everywhere. So at the end, we will have similar practices, a variety of tastes and details will be a local colorit, but in terms of the general approach, I think that we can easily identify the optimal modes. Yeah, thank you. Fredrik Falkman got one as well. Yeah, thanks so much. After 10 years in this business, I'm still surprised that there are these big undertakings that I've totally missed. And my question here is, I see that there are some Swedish participants. Any of those in this meeting, or could you maybe provide contacts for them? Absolutely, MSB and the University of Skövde are the partners that are the key players from Sweden. We are also in contact with Everdrone, which I very much appreciate, and we had a very interesting event related to use of Everdrone solutions. So I would be happy to provide you contact, absolutely. Super, thank you. Any more questions for Jacob before we move on? Okay, big thank you one more time, Jacob. You're welcome. Now we move on to Michael Aspelin, Flight System Manager at Greater Stockholm Fire Department. Yes, thank you. Do you see my PowerPoint? Yes. Perfect. Jag tar det på svenska. Jag har inte varit förberedd på engelska. Så att det blir på svenska. Funkar det, Jonny? It works, no problem. It was quite a short notice with the language shift, so no problem. Carry on in Swedish. Yes. Ja, Mikael Aspelin, Storstockholms brandförsvar, flygsystemsansvarig där. Har implementerat drönarförmågan för oss internt i organisationen och hjälpt 55 andra räddningstjänster med deras auktorisationer och tillstånd. Ska gå igenom lite grann om hur vi har valt att dela upp systemen nu här framöver. Och det vi gör, det är ett stort steg nu att vi döper om systemen och döper om dem till typ 0-system, typ 1-system och typ 2-system. Där de har olika innebörd. Och anledningarna är egentligen regelverk bland annat. Men det är även för att sära våra piloter. Något vi ser ganska mycket är man önskar sig oftast det tyngsta och bästa hela tiden. Man ska flyga över människor och folksamlingar överallt. Men vi kanske inte behöver göra riktigt det. Det beror helt på vad man ska använda de här verktygen till. Så att vi har klassat in dem i sensorbärare bas, sensorbärare utökad och sen lastbärare. Så att typ 0-system, det är egentligen system upp till 249 gram. Och det är något nytt vi har rullat ut nu på stationerna. Det krävs ganska lite utbildning och är lätt att upprätthålla det systemet. Så det är värt dess effekt kontra insatsen vi lägger i utbildning.
Medan typ 1-system blir en utökad förmåga av sensorer då, med IR-kamera. Man behöver ju lära sig de sakerna helt enkelt. Det som är skillnaden där är att vi i framtiden kommer att flyga på ett regelverk som heter FDR G01. R01 kommer det att heta. Det är ett regelverk vi och tillsammans med Transportstyrelsen har tagit fram för att räddningstjänsterna ens ska kunna flyga i Sverige utan att flyga på civila tillstånd. Det är egentligen en PDR G01 i grunden, men vi har en massa undantag i den kan man säga. Så att vi har suttit med Transportstyrelsen från januari till juli för att få till det här helt enkelt. Och det kommer att släppas i samband med det nya nationella regelverket. Och där kommer vi att kunna utföra 99% av våra uppdrag i princip. Ska vi sedan börja flyga med maskiner som levererar saker, ja, men då kommer vi använda dem som lastbärare och det är maskiner över 2,1 kilo i sådana fall. Anledningen till att vi har landat på 2,1 kilo är att när man räknar ut den kinestetiken vid impact så är den tillräckligt låg för att människor inte ska dö vid en sån impact. Över 2,1 kilo så blir det annorlunda. Dagens status av vår organisation, vi har 30 aktiva piloter idag, sen har vi 10 under utbildning. Vi har placerat resurserna på olika typer av funktioner hos oss, på ledningsfordon men även på brandstationer, så Välling blir en brandstation. Så att det här blir våra typ 1-stationer. Anledningen till varför Värmdö är en typ 0-station och grön, det är för att det är ett projekt nu där vi egentligen vill rulla ut. Det här kommer att bli mängden att flyga små system, där stationerna på varje basbil själva kan bestämma om de vill flyga, om de har tid för det. Har de inte tid för det, då kommer en utökad förmåga med typ 1 istället. Och i framtiden även en typ 2, kanske en regional resurs som har ännu mer kunskap. Organisationsmässigt så utbildar vi ju alla i det här. Vi har ju insett ganska tidigt att utbildning är nyckeln. Återigen, att hitta större, kraftigare system och flyga över folk, det är inte det som är pang för pengarna. Utan människorna måste förstå systemet. Och det är inte bara piloter. Vi kan spotta ut hur mycket piloter vi vill, men det spelar ingen roll om vi inte har en skadeplatsnära ledning som använder produkten och förstår produkten. Det spelar heller ingen roll om övergripande ledning, alltså de som larmar ut resursen, inte larmar ut resursen för de inte vet vilken effekt vi kan få med den. Faller något av de här 3 benen, då sjunker också vår statistik väldigt drastiskt i ett gruppsystem. Så att det är det vi lägger tid på. Utbilda egen organisation och inte så mycket piloter längre, utan organisationen i sin helhet och få till styrdokument som beskriver exakt hur det här ska fungera inför framtiden. Så att det vi lägger utbildning på idag, det är dels stående utbildning för våra regionala insatsledare, en halvdag med US, när man ska bli ny regional insatsledare hos oss. Det är stående utbildning hos våra insatsledare, det är stående utbildning hos styrkeledare och ställföreträdande. Och även våra ledningsoperatörer så är det en stående utbildning. Vi har inte nått fram med våra vakthavande befäl och ledningsbefäl, alltså inre ledning, 2 funktioner där. I övrigt så utbildar vi piloterna väldigt mycket på bildtolkning, för det är faktiskt så idag att det är det som gör skillnad. En pilot kan se något helt avgörande i bilden medan en annan inte ser någonting i en bild. Så att den kompetensnivån måste upp. Och det är också nackdelen med många piloter. Har du 30-40 piloter, då blir ingen expert heller. Så det är därför vi verkligen eftersträvar den här regionala resursen för att få experterna i slutändan. Sen lär vi ut flygmetoder till piloterna. Så det är där vi utvecklas med dem. Vi har också gjort en inventering var den här produkten gör som mest nytta hos räddningstjänsterna. Baserat på hur vi har placerat den. Så att lägger vi den på en station i eget distrikt som många har ute i landet idag, där man förstärker sin egen förmåga och ger ett bra understöd, men ganska snabbt så har man inte tid till att hantera den här resursen. Och till exempel som i en radiusbrand som är där vi kan hjälpa till med detaljer och sätta dimspikar. Nu kanske jag är lite kaxig, men vi har inte tappat en full radiuslänga på väldigt länge. Och drönaren är en av nycklarna till det. Det är för att vi kan behålla resursen på plats och sätta detaljerna när elden hoppar över begränsningslinjer och så vidare. Så ser vi det mycket tidigare idag. Det gjorde vi inte förut. Lägger vi resursen på en insatsledare, styrkeledare, där faller också resursen bort ganska tidigt. Det är en jättebra, den är bra till initiala taktiska beslut, men sen faller resursen bort i det förlängda loppet. Så att de första 2 kategorierna, den är med bara i fasen för de taktiska besluten kan man säga. Och sen är resursen borta. Men så använder inte vi den idag, utan vi har den också på funktioner som gör att vi kan komma till den tredje, en egen resurs.
Den kommer tidigt, den kan användas över tid, den nyttjas ofta, den kan gå in i detaljer och styra branden på ett helt annat sätt. Eller vilken olycka ni vill välja. Men den kostar tid och pengar och det är väl den största anledningen till att vi inte har en regional resurs. Så att i början kanske vi tänkte på den här skogsbranden. Det var väl det som slog de flesta brandmän och det är där en del brandmän är fortfarande idag, att det är användningsområdet. Men det har blivit mycket större än så. Och det är det här vi flyger på idag. Och anledningen till att jag inte har mer fall, det är för att det får maxplats ett visst antal ord på en A4. Så effekterna, det är också en viktig sak i rapporteringen efteråt. Det här är liksom effekterna som våra insatsledare tycker. De är ju inte jäviga som jag och mina piloter är. Utan de får sätta hur viktig var resursen på den här insatsen. Så på insatserna 2023 så de gånger den flög, jag tror vi flög 130 gånger då. Så de gångerna den flög resursen då så var den avgörande 12% av insatserna. Men bidragande 81 och ingen effekt 7% av insatsen. Tack. Big thank you, Michael. Really interesting presentation. We open up for questions to Michael, and I'm going to take the opportunity to start myself this time again. Sorry for this selfishness. How is the response time from your side? Do the pilot go together with the firefighters in the trucks, or is it a separate unit, the pilots? It depends. We have some of the functions on a station, and if the station is far away from the incident, of course it will be far away. Then we also have a central unit with the incident commanders. They have a driver, and the driver becomes a pilot. So that response is pretty fast, but it all depends. We have a pretty big area. Yeah, interesting. Any other questions to Michael? I have a question. Can you hear me? Yep, yes. Go ahead. Good. I wonder if you have like a wish list for new technical features on the drones you're using. Or are you happy with what you have currently? Of course, we have a list for the future, but the thing is with Technic, we say the new Matrice 4 from DJI, for example, very competent and good machine, but the more technical devices you will gain, the more I have to educate my pilots, and the focus today should be to read a picture. So still, it's not about the technical today for me. It's for my people to understand what they see and can make good decisions on that. So that's my biggest wish, to gain more experience for my pilots to make the crucial decisions. But IP class, IP rating, of course, is a good thing. We need the things to fly, and we cannot fly in rain sometimes. So that's the biggest technical I can see. It should have anti-interference, so it will be robust in the air. So it's more like those kind of things than if I implement an infrared camera. My pilots have to understand that deeply instead of just seeing cool colors in a picture. Okay. Any more questions before we move on? Okay, then I say a big thank you to Michael for presentation. Very interesting. We move on to Fredrik Falkman, Head of Research and Development at Swedish Sea Rescue Society. Thank you for that. Do we see my screen? Yes. So the Swedish Sea Rescue Society is a voluntary organization. So we have 2,500 volunteers around our coasts and in our big lakes. Founded 1907, and the main goal is to have no one die at sea. It's a corporation, so the Maritime Administration is the responsible entity. But since we are
have so many volunteers and they are so quick. We are taking part in more than 90% of all the sea rescues. And we're in 75 different stations at this point, doing about 14,000 missions a year, and they are spread out over the year like this. So that means that it's a lot of pleasure craft traffic. My job is in research and development. I take a lot of help from everywhere. Since we are a voluntary organization, we have limited resources. We don't get any money from the government. So I use a lot of students, a lot of thesis work, for example, and really every kind of help we can get. A lot of the projects that we do are related to drones, and the project I'm going to talk about today does have some government funding, not for us, but for our partners. What we're looking for in this project is to get early situational awareness. So being able to get an image like this before preferably the crew has left the station, and the mean response time, or the mean time for the crews to leave the station is 12 minutes. So that means that we have roughly 10 minutes to get underway and get the drone in position, get the image. Which means that we need to have remote launching. We need to fly fairly quickly for those 10 minutes, and then have some more time once we're there to sort of monitor the situation. We've decided early on that we want to be very small and light, because we think that makes it easier to get permit to fly like this. It hasn't been easy, so don't know if that was the right decision. Water landing is maybe turning optional, but still important. So this is what it looks like in the latest iteration, new iteration coming this summer. When we start, it looks like this. And when we fly in a software that has been developed in the project by one of the partner companies, Remote. So we have an integrated map with a lot of information layers. We have the live video, and we also have a replay video. Since it's an airplane, it can't stop like a multi-rotor. So that means that we need to be able to go back easily in the flow to find information. As you can see in the map, we have like airspace information. We have the little blue arrow there is a ship on AIS. We also have we also have aircraft that we can find from ADSB and other sources. Maybe this gets on a little too long. Anyway, the last thing that we're going to show here is that we also have mobile coverage. That's the red. Yeah, you'll see it here. That's important since we fly on 4G only. We need to know that we have coverage where we fly. So all that's integrated. One of the things that we also do is we show our drones on the Maritime Transponder System, AIS, by transmitting, not having an AIS on board, but we transmit the data over 4G to our servers, converting it to AIS format, pushing it to the Maritime Administration's AIS servers, which pushes it out over their terrestrial masts, and for everyone to see as if we had an AIS on board. So the left picture here is what it looks like in the rescue boat, and the right one is what it looks like in the SAR helicopter. So that's a way for us to be seen by others. Those student projects I spoke about, they are many and varied, and right now we have double thesis teams working on boat landing, which is quite interesting. We have this area that we fly in.
consisting of 2 different danger areas and a corner of the Säve CTR. They're not up right now. All the dots are 2 years worth of actual rescue calls, so it's a good. Gothenburg is a good place to start, but we don't want to have these danger areas. They are we don't think that it's a very dangerous thing we do. So and we have a lot of corporations and things in place to be safe. We also see that there is very little air traffic. This is the rescue helicopter, which makes up something like 90% of all low-level flights in over water, and it's not very much. And when they are that low, they fly very slowly, as you can see, 0 to 5 knots mostly. That's because they are hoisting with our boats, as you saw in an earlier picture. So I think that we might have been the first in Sweden, maybe in all of Europe, to submit the SORA 2.5. We'll see if that was a good thing or not. Since it's not the fault of the Transport Authority that they haven't answered this yet, because 2.5 hasn't been implemented yet. So maybe a little early there. One of our innovations there is this buffer indicator. So we have the contingency volume between the yellow and the red line, and the ground risk buffer between our course line and the red line. That should make it possible for the pilot to sort of deem where the flight operation area really is. It would look something like this. So as long as you stay clear of everything, we'll see if they accept this means. Since we haven't been doing any actual rescue work yet, we take more help from the universities and students in trying to figure out if this is any good. So far it looks good, but we are eagerly awaiting the day when we can actually do this and provide our crews with some information. And this says support us, since we are a voluntary organization in need of funding all the time. Thanks a lot. Big thank you, Fredrik. Nice presentation and really interesting. We open up for questions to Fredrik. Okay, we got one from Michael. Yes, hello, Fredrik. I was just curious about the second last picture when you put the ground risk buffer inside of the contingency volume. How did you think with that? Yes, so this is it's turning the whole thing inside out, as you note, and that's because when you draw it on a map, well, you make your area and these buffers are on sort of the insides of of your area. But here we turn it inside out and look at it from the point of the drone in order to be able to do this tactically instead of doing it beforehand. And I don't know if they will buy it, but I think it's a rather good way to do it. Yeah, it will be interesting to follow. Yep. Thank you. Thanks. And we got one from Jacob as well. Thank you. I wonder if you are transmitting the video to the teams which are in operation. So when there are people on the boat, can they see the video? So we haven't quite decided on this yet. We mostly want to give them the images and probably even still images before they go onto the boat. And that means we don't want to give them video then, because then we will slow them down. But 1 or 2 curated images just showing the situation for them to then be able to do their thing. Then we also want to share this with the rescue coordinators. They could have the video if they want. They could even control the camera if they wanted. And of course, then later on, we can again transfer it to the boat. I mean, technically it's easy. We don't know if it's a good idea, because it will
takes their eyes off the horizon, and so we'll have to tread carefully there, I think. Yeah, thank you. Any more questions before we move on? Okay, then I say thank you to Fredrik Falkman one more time. And we carry on with Richard Henningsson, US Flight Manager, Swedish Police Authority. Yes, hello everybody. And I will also very soon switch over to Swedish because we are a Swedish national police. And I think Jakob is the only one not understands me, but he have heard this before, in the latest in Skövde last year. So I hope that will be okay. Så yeah, thumbs up. När du går över till svenska, jag tänker att du kanske klickar på, jag har ju inte bildmaterialet som delbart. Har du det där? Då ska vi se, du tänker på om jag har materialet där, Rickard, eller? Ja, jag tänkte vi skickar ju in det i förväg. Tänkte jag kanske skulle presentera ja. annars får jag ju plocka fram det. Ja, jag har inte fått det ut av Victoria där, så du får gärna plocka upp det där. Ja, du får vänta 2 sekunder då. Inga problem. Det gick mina 7 minuter på det då. Så att, ingen fara. Annars så pratar jag bara freehand så får det bli att jag bifogar. Det löser sig säkert kanon. Ska vi se. Vi är inte några proffs på Teams kan jag kanske säga, så att vi får titta på om vi får igång det här då. Det ser bra ut. Än så länge. Jag ser i alla fall presentationer. Kanske någon mer som kan vidimera, för nu ser jag ju inte er alls. Så att, men jag rullar igång, jag hoppas att ni ser. Annars så kommer vi väl få veta det i efterhand då. Men som sagt, Rickard Henningsson, jag är AM för den svenska polisens UAS. Och det har jag har jobbat med det här sedan 2018 och innan dess så jobbar jag som helikopterpilot på polisen. Så flyg ligger i mina ben kan man väl säga. Bara snabbt innan vi börjar så har vi ju en definition inom polisen där vi använder akronymerna UAS och UAV i dess normala eller dess vanliga form. Och sen använder vi ju faktiskt drönare då för att anvisa ett annat oidentifierat eller ej samverkande obemannat luftfartyg. Och det är för att vi behöver i vår hotmiljö, vår arbetssituation snabbt kunna skilja på olika typer av flygande objekt. Som ni förstår så finns det ju motmedel mot icke-identifierade drönare som utgör en risk och ett hot, och då har vi valt den här akronymen. Men det var mer för en information. Vårdslöst säger vi ju drönare också till allting egentligen, men det finns en officiell agenda på den där delen då. Tittar man på de övergripande samhällsekonomiska delarna som den svenska polisens UAV eller UAS-verksamhet ska vara, så är det effektiv, ekonomisk, miljövänlig och tillgänglig. Det betyder egentligen ingenting mer än att det är de ledorden som vi jobbar sett utifrån ett makroperspektiv. De bryter vi ju sen ner såklart. Jag kommer lite längre fram till det då. Så ska vi då bryta ner dem, då har vi tagit fram ett antal mål och syften. Men det viktigaste målet är ju det här då. Och jag kan ju säga det direkt att jag håller mig lite övergripande. Och det gör jag av förmågeskäl då. Så att det blir lite för infokuserat om man går in på exakta förmågor. Så att ni får ställa frågor istället. Men i sak så ska vi då utföra effektiv, rättssäker och flygsäker polisiär US-verksamhet. Och syftena är ju som ingen egentligen hjärnkirurgi, fysik i det här, utan de är ju polisens mål. Vi ska rädda liv, förebygga, bekämpa brott och öka säkerheten. Det här gör vi då på 2 sätt. Dels genom informationsinhämtning och tillgängliggörande av sensordata. Och det är passiva metoder och sensorer. Det är olika kameror som vi hänger i UAV. Och sen så säkerställer vi att vi kan distribuera det här bildmaterialet till relevanta responderande enheter på marken. Den andra delen är ju mer kopplad till aktivt påverka, det vill säga ingripa, skydd och begränsa.
Och där använder vi kanske mer aktiva metoder och sensorer. Och det är egentligen allt som sänder. Det vill säga inte bara passivt ta emot, utan allt som kan sända. Radar, lidar, sonar. Eller så bär vi och distribuerar olika typer av last i olika typer av syften. Så det är väl, kan man säga, i ett sammandrag det målet vi har och de 2 arbetsmetoderna som vi driver det här systemet vidare då. Tittar man lite djupare på det så ser man ju snabbt att här behöver vi kunna röra oss inom olika förmågedelar. Och vi har ju då förmågedel 1 och 2 där den ena egentligen är visual line of sight. Där vi styr på plats eller i alla fall i omedelbar närhet av en händelse, och den andra är när vi styr från en annan plats. Det vill säga någon annanstans, det kan vara remote till exempel. Och då är det Velos eller Bevelos och de system vi använder. Det är ju de traditionella handburna ÖS. Vi har olika typer av drone in the box system och vi jobbar med olika typer av vingsystem. Så att på det här sättet så försöker vi säkerställa att vi täcker hela vårt nyttoeffektsbehov framgent. Idag kan man säga att vi finns etablerad för operativ verksamhet egentligen i hela Sverige. Där polisen finns, där finns också ÖS-verksamheten. Vi har myndighetsinterna riktlinjer för det här. Vi har en egen drifthandbok och vi har beslut om särskilda villkor för Transportstyrelsen. Och vi är att betrakta som stadsluftfart. Det kan vara viktigt i den här verksamheten att berätta att vi är det då. Och vi är anpassade för uppdrag året om, dygnet runt, inomhus såväl som utomhus. Tittar vi på lite grann om uppdragsintensiteten så ser ni, sen vi började mäta 2018 så har man ju den här uppgången. Jag skulle kunna säga att nu åker vi runt och tittar lite grann på andra polismyndigheter i olika delar av världen och även andra verksamheter rent generellt. Och det här skulle kunna vara vilken verksamhet som helst om man tar bort talen. Men i sak så kan man säga att det har skett en dramatisk höjning. Det blev en liten stagnation eller en mindre dramatisk höjning under covid. Men sen har det satt fart igen. Och det ni ser framför er är ju våra Velos-siffror. Det är visual line of sight. För det är det som vi huvudsakligen har sysslat med fram till nu. Och som alla andra så kommer vi nu snart att gå över till mer Bevelos-flygningar. Men tittar vi på förra året så gjorde vi ungefär 15 000 flygtimmar, nästan 20 000 uppdrag. Vi fokuserar inte så mycket på uppdragen utan det är mer, vi tittar kanske mer på flygtimmarna. Och det är det som ger oss vår närvaro i luften på ett tydligare sätt. Tittar man lite mot 2030 så ni vet så har vi perspektivplaner som sträcker sig långt, men det här är den ena. Och vi tänker egentligen bara fortsätta att effektivisera och resurssätta. Både för tillkommande behov och de befintliga. Vi kommer säkert vid 2030 att ha ett helt annat sätt att jobba med både Velos och Bevelos synkroniserat. Och vi kommer även 2030 att ha operativ verksamhet året runt och dygnet runt inom hela den här konfliktskalan. Jag tror det var alla mina bilder och 7 minuter faktiskt. Jag håller med, det är helt rätt. Det var nog på exakta sekunder nästan, höll jag på att säga. Big thank you to Rickard Henningsson for this. We open up for questions. Fredrik Falkman got one. Thanks very much. Very interesting and very, very impressive. Any thoughts on the security side of flying Chinese drones? Anything new? I've heard this before, but it's been a few years ago. Yes and no. I mean, we're looking at the technology base as we always do. It doesn't really matter what technology we are using. They're always scrutinized and decided to be used or not to use. And if we use them, maybe we'd have to have some mitigation between them, so to speak. And of course, we are all aware of the situation and about the like the Chinese drones. But this doesn't only apply to Chinese drones in our. It actually applies to all drones. If they're European, American, or Chinese, or Russian, or whatever you want to call them, they would all
always go into the same box for scrutinizing and see if they are safe enough for us to use. But basically, we're trying to have more of diversity. Don't put all the eggs in one basket, right? That's maybe our main purpose right now. So we are testing and looking out for other manufacturers that could basically fulfill our needs. So Chinese or not Chinese, we'll see in the future. Thank you. Any more questions before we move on? Okay, big thank you one more time to Richard Henningsson. And we move on to Michael Koivula. Sorry if I pronounced that completely wrong. Flight Manager, Coast Guard. Hello, can you hear me? Yes. Yeah, I'm gonna start sharing my screen here if we can manage. Can you see my sharing picture? Yes. Yeah. As you said, my name is Mikael Koivula, Flight Operations Manager in the Swedish Coast Guard for the UAS side. The background from our surveillance aircraft, I've been sitting in that for about 15 years before I started working with drones. And in the Swedish Coast Guard, it's fairly new. We started our implementation project in 2019, and we got our first permission from the CAA in 2022. So we have put this tool in the box, and let's see. The Swedish Coast Guard, we are out there along the Swedish coastline 24/7, all year around, with our boats, vessels, snowmobiles, hovercraft, aircrafts. And what we do is our mission. We have two legs. We execute sea surveillance and we build a continuous maritime picture. And to do so, we perform customs and border control. We do crime prevention and crime fighting, both in our own legislation and in collaboration with the police and the customs. And we do regulatory sea traffic control. And the other leg is rescue service at sea that we do all the time. If something happens, we prioritize to save lives. After that, we try to contain pollution control and emergency response in the environmental area. And the Coast Guard have the capacity to do emergency towing of tankers of 100,000 tons. And the Swedish Coast Guard is a part of the Sweden's national crisis management and a part of the total defense. So what you can see above, we will do in all parts of the threat scale. And if you look at the organization, the Coast Guard is spread all over the country. We have 21 coastal stations along the entire coast. We are quite a small agency compared to the police. We have about 1,000 employees. About half of them are Coast Guard officers out on the vessels. And at the moment, we're quite small on the UAS side. We have about 30 Coast Guard UAS pilots at the moment. As I said, we have 21 coastal stations, and at the moment we have UAS and around half of them. We are still growing. We have one command central in Gothenburg, the headquarters in Karlskrona, and the flight unit and the flight unit command is situated at Skavsta Airport, and that's where I'm stationed. And the UAS in the Swedish Coast Guard, as Rickard said, we are state aircraft. We are following the national regulation, and we have the CAA flygsäkerhetsmässiga villkor that we are operating under. Our organization is
little bit of a copy-paste of the police. So we have sprung out from the police VLOS operations, and we only operate small UAS at the moment in line of sight. And we have them all placed on board the Coast Guard vessels, and that's for high availability in the operational environment and a quick response time. And the main task at the moment is local support for the mission at hand, so that the Coast Guard unit can do its operation more effective, safer, and with a tool that can't be fulfilled with other units. And we use the US for command and control support for the Coast Guard Command Central and general command and control and situational awareness, and give a base for good decisions in the operation. If you look at the UAS pilot, as I said, they are all Coast Guard officers. They are a part of the Coast Guard vessel crew, and they bring the UAS with them. So where the Coast Guard officer work, they have the resources with them. The training, we do the basic training with support from the police, and then we continue with the training for the Coast Guard missions and flying from our vessels and moving vessels and doing our Coast Guard missions. These are a few of the pictures going to describe the kind of day-to-day work we do. We have accidents out there. We do like up in the left, salvation. We're picking up a car there, so we can support with the UAS to see pollution. But it's very hard to see pollution from the surface. You need to get airborne to do the mapping and to see the effect of the effort you take to combat, for example, oil spill, for example. So these are a few of the missions we do. You can see on the left we have dangerous goods, or you can fly inside of trailers or lorries to where you don't have to climb into it. You can fly with an indoor UAS, for example. But that's a little bit about the missions we do. And if you look at the Coast Guard, we have a lot of technical equipment from aircrafts, pollution control vessels, patrol aircrafts, hovercraft, rib boats. So the thought about the VLOS small UAS is going to be embedded on the units to be supporting the missions that these units are executing. So from getting a picture of the what's happening out on the ice, or where the wakes are, or where the ice situation to navigate, or if you want to map pollution, or if you want to support diving operation, then it's a tool to make the operation more safe and efficient. And that's what we do today. And if we look at an example, this was an example from the Hanöbukten in south of Sweden. We had the vessel Marco Polo that ran aground, and very effective with the thermal camera on a small UAS during nighttime, find and lead the pollution control and the combating of oil spill to pick up the oil. So you can use the thermal camera to guide the big vessels. Very effective if you compare with what we've been doing with the manned aircraft. So if you look at our back, you look in the mirror, we have about 40 years of experience of maritime surveillance and pollution control. So we have a lot of experience with big aircraft with very good endurance and good sensors.
So what we do today is that we use small UAS, but we can see the use of this tool. We only have 3 aircrafts, often only 1 available at a time. So at the moment, the small UAS fill the gap when there is not an aircraft available. So we can do part of what the big aircraft with the good sensors can do, but cannot do everything. So we can see a progress in our what to speak development of the use of UAS in the Coast Guard, flying beyond line of sight with sensors to make the Coast Guard more effective and make the units do everything better. I think that was my 7 minutes. Get a brief overview of the Swedish Coast Guard. Big thank you, Michael. We open up for questions to Michael. We got one from Elof. Hello. So we have had some problems with the cables being damaged in the Baltic Sea recently. Why are there not constant drone patrolling over all these cables with small, cost-efficient vehicles? Would that be possible? We have our surveillance aircraft that do monitoring and controlling of these areas, and we have our vessels. Right now, we don't have so long endurance for the drones. We don't have that kind of endurance and size of the drones to be able to continuously monitor with drones. We are not there yet. If the technology existed, would you have the legal room to do it? Yeah, we would have to have the CAA approve our BVLOS operations, and so just to monitor the cables with the drones, we would have that possibility from the legal aspect. Good. Okay. Any more questions? Okay, I throw one quickly in there. Have you been trying multispectral sensors for oil spill? We have tried. We have tried with the Mavic 3 multispectral just to take out the fractions. So we have it on as a test bed, not operational on all the vessels yet. Okay, cool. Any other questions? Okay, then I say a big thank you to Michael for a beautiful presentation, very interesting. And now I think it is my turn, so I will rip through this one a bit. Let's see. Okay. Let's see, it wants some security settings. Okay. Typical. Okay. There, hopefully you see a drone with an AED now. Perfect. And now a presentation, and maybe yourselves as well. We can move that over here. Maybe it's a little bit better. Okay, so
I come from a company called Everdrone, defibrillator by drone, a reality for 200,000 Nordic residents. My name is Johnny Herberg. I'm sitting here as head of flight operations. Let me walk through the history really brief. The idea started by Maciek Drejak around 2017, and it was founded around the vision to use autonomous drones to save lives. 2019, a partnership between Everdrone Karolinska Institutet and SOS Alarm took place, and 2020, first ever real-world emergency medical delivery of a defibrillator by drone. Nowadays, we are like 14 full-time personnel plus pilots. We have around 6 to 7 pilots. It consists of operation with technical staff as well, and customer relations. The pilots have duty where they sit and wait for an SOS alarm and fly on that SOS alarm. They also got maintenance and technical inspection and mission resets of the systems that we fly. We have the in-house research and development that develops the system and new solutions, both hardware and software. We have the testing of new system and regression testing of existing systems. Marketing, who prospects, customer relation, new existing relationships and collaborations, and of course our CEO Mats Sällström. In Sweden, it takes on an average around 11 minutes for the ambulance to arrive on site. And here we saw a chance or a user case to offer autonomous drones that saves lives by saving time. Speed is kind of key in this user case. I'm going to show you a short clip. Let's see how that works out. So it can be a little bit with these Teams and Zooms, but hopefully we get something. It wants to start playing. Yeah, hello. Yes, it's my wife. I think she's having a heart attack. She collapsed on the floor. No, I don't think so. There's no response. And she stopped breathing. Please hurry. Okay, stay on the line. Several units are on their way. Did you know how to perform CPR? Yes. Thousands of calls like this are received by emergency services all over the world every day, followed by the dispatch of an ambulance. But when every second counts, having quick access to an AED, an automated external defibrillator, can be what makes the difference between life and death. And this is where Everdrone's system comes into play. Okay, you're doing great, but you need to keep a fast, steady pace. From the emergency call center, a signal has activated Everdrone's system, which immediately checks full vital flight parameters and calculates the quickest and safest route to the drop zone. The autonomous drones are on constant standby in strategically placed hangars. As a part of the life-saving chain, they're a complement to the ambulance, saving valuable time by being able to reach the accident site much faster, often in less than 3 minutes. Everdrone Mission Control monitors the flight operation in real time. The drone transmits live images as well as the exact location of the drop zone to the emergency services, facilitating the reception of the AED for the people on the ground. Help is on its way. Please get yourself ready to run outside to fetch the AED from the drone. Every year, millions of people across the world suffer out-of-hospital cardiac arrests. Approximately 70% of these occur in people's homes or other locations without AEDs. Got it. Open it and follow the instructions.
Start by removing any clothing covering the chest. Now, apply the pads according to the markings. Don't touch your wife during the analysis. So this is roughly how the system works. These systems, we have 6 active systems placed around mainly Gothenburg, but we got 2 proof of concept systems as well in France, Rouen, and in UK, Redhill. And all flight operations are monitored from Evron's Mission Control Center here in Sweden. I can also mention that there we have a flight altitude of 65 meters AGL with terrain follow. Some of these systems are placed within CTR, so we fly with approval from the towers and seek clearance for every individual flight. We got 1 system placed in a danger area as well. And this is some facts when it comes to cardiac arrests. More than 6,000 cardiac arrests happens outside of hospitals, and 7 out of 10 of the cardiac arrest happens at home with no access to an AED. The ambulance usually arrives after more than 10 minutes, and the survival rate is pretty grim, to speak these terms. To get better results or a better chance to survive, you should have defibrillation happen within 3 minutes at a hospital, and within 5 minutes if in public. It increases the chance of survival pretty dramatically. This is one of our service areas. The location of the hangar is seen at the top right corner, where all the white lines that are flight path emerges from and goes out to cardiac arrests. These are refabricated, so the exact locations are not revealed because it's privacy policies around that. We use a tool called Grid Planner. The drone uses a quick way out when it's an emergency and a safer way planned for the home flight when time is not such a key factor. This is the D area that we use outside of the CTRs. We have cooperation and coordination, among others, with the Western Götaland Police Authority, Armed Forces, SSRS. We have with Fredrik Fatman, also HEMS, Helicopter Emergency Medical Service, and of course Transportstyrelsen, Transport Agency. And where we are today, we have now covered more than 200,000 residents with this new sector. Uptime with the systems is now 98 hours a week. Dispatches has been 2 to 4 dispatches a week with AED deliveries, and we are waiting to fly live view missions with this new system that you can see on this slide. It's the E2. It is capable of flying in heavy rain. That has been quite a restriction factor for us up until now. But with live view missions approved, we expect flights every day. And that was my presentation. Thank you. So let's open up for questions. Okay, no questions. Let's move on to panel discussion then.
We have a couple of minutes left. It turned out to be tight on time, and that was right, but let's open up for that. So first topic is, what obstacle challenges have you encountered? Yeah, Fredrik is smiling. Do you want to start? What challenges haven't we? Yeah. Yeah. What are the most troublesome? I can guess the answer, but yeah, there have been several. In our case, the ability to share the images was a big hurdle. Now we've gotten this makeshift thing where we can share them with those that we need to. So now it's mostly that I think the Transport Authority needs more bandwidth. And in that respect, I'd like to say that Victoria, she said that there are 16 people doing the job in Norway, that 3 people are doing here. Everyone in Norway thinks that the Norwegian CAA is severely undermanned, from what I hear. yeah. Anyone else want to carry on after that one? Yeah, sure. Well, since the Swedish Transport Agency wanted to cooperate with us, we have not faced those kind of obstacles right now. In the beginning, sure, but we are as well 150 operators in Sweden in the fire brigades. So of course they wanted to cooperate with us. So we don't have those challenges today. We can do what we want with the drones today. Yeah. Yeah. I can lift one thing that I think is it's a difference when you fly drones, of course, but when you have planned and unplanned flights, that has been a big challenge for our operations. And when we look forward to moving out of CTRs and kind of protection from the towers, that we can't say which route we are going to fly, because we are standby with our system, and we can predict the future of where we're going to fly. So we take up quite a large area. One solution to that has been to take up a risk zone in the air, but between 30 to 80 meters above ground level, that we class as a risk zone, where our system can possibly or may turn up to be for other people who are in the area and performing VLOS flights, to be aware of that zone in the air. Any other? That's a good solution. Yeah. And that takes us to solutions, opportunities, tips, advice from anyone. Got any golden nuggets? Learn the regulations properly. Yeah. It's a good tip. Education, like you talked about, Michael, I concur with you very much on that point. Education is key. Yeah, I meet many fire brigades today, and everybody is complaining about the regulations, but no one fully understands the regulations either. So we need to put a lot more effort to understand that, and that's different in the fire brigades, because time and people, we don't focus enough on the regulations. We just want to wish to save lives all the time, and we always put the card, oh, we have to fly like this because we're going to save lives. But if you learn the system, you can do that anyway. True. Very good, valid points.
In I my also- view, sorry, yeah, go ahead, Rickard. Yeah, I also would just a very brief comment. I also would, of course, training of our pilots is of course essential for any success story. But I also would suggest that we might be a little bit more forward-leaning of making our own presentation available to others. I mean, helping maybe the authorities. We know they're understaffed and they're also struggling with trying to learn and comprehend the situation of the lower airspace complexity, which is enormous. Before everybody wants to be right there, right? So it's like here's the sugar, everybody goes there. So we have to be aware of that. There is no silver bullet solution. So maybe there will be different solutions going forward for different areas, and try to, how should I phrase it? Do whatever you can in the extent to be digital visualizing your presence. In that sense, you can do the see and avoid system when you see something. The big problem is maybe not the VLOS operations, basically, because they're close to the operator. It's a VLOS. Everybody wants to go there as well. And I don't have the clear solution. But training, of course, with our crews and cooperating with other authorities or maybe even vendors that actually do good work. And then, of course, try to help the CAA to go forward in this area. So it was not a short brief, but it's a complex matter, I would say. Yeah, I totally concur, Rickard, and I want to stress that as well. The coordination and collaboration to sit down with other actors that are in that airspace that you are after of using and talk and show how your system works, and because from my experience so far, it has turned out to be different solutions between different operators in the same airspace, but there is often a way forward to collaborate in the airspace. We had a question from Jakob as well. But I think Fredrik was before. Oh, sorry, Fredrik. Oh, go ahead. Okay. Actually, I would like to maybe less of maybe the idea that this world to observe is something which is being developed in Norway, in particular around Oslo. They are planning to set up a network of stations for monitoring signals from different drones. This is a combined signal for ADSL, ADS-B, remote ID, and I would say it's a kind of a blue force tracking. If someone doesn't want to be seen, he will not be seen. But at least for those who are by mistake or just conducting their activities as a civilian drone pilots, knowing about them, it's a very interesting thing. In Poland, we are considering this also in the mobile version. So you can actually deploy when you go for operation and you plan to conduct operations in response to the emergency. You can have this type of area monitoring, local area monitoring, initiated the moment you have the coordinator identified. So that's the philosophy we are thinking about. Yeah, interesting. Is it like a stationary, like mast solution detection system that is hardware mounted somewhere and have signal? What is the technical? Actually, it's quite an extensive, complex solution. It combines the software, the system, which is also providing information, for example, to the airplanes. And indeed, these are the masts with the antennas, with the receiving station with antennas. If you are interested, I suppose the colleagues from Norway would be happy to make a short presentation at another workshop that you are planning to organize, so we can help to arrange that. Yeah, thank you. Interesting. Okay, any other thoughts or splendid ideas that you guys want to share before we wrap it up?
Okay, then I say a big thank you to you all. It's been a pleasure, really interesting and nice to see other operators and taking part of your presentation and your time. So that thing, I think it concludes, and I got the impression from Victoria that I was gonna end this meeting as well. Here she comes. On the note of that, thank you for today, and looking forward to see you all again. Thank you. Thank you all. Bye-bye. Tack. Bye. Thank you, bye.